Hi, hello, namaste. Welcome to AIMS Dare to Success YouTube channel. Today I wanted to discuss with you Maths 1A Junior in Functions chapter domain related problems. When you are having domain of 1 divided by root over f of x, that function is in denominator with the square root, that must be real number, that is belongs to R, if and only if f of x is greater than or equal to 0. Now I am writing formula, my dear students. 1 divided by under root of a square minus x square. If you have like this, 1 by root a square minus x square. For this domain is open interval minus a comma a. Very simple logic. Now I am taking one example. Okay, so f of x is equals to 1 divided by under root of 4 minus x square. I am telling you shortcut. First of all, shortcut method useful for competitive exams. It is a shortcut means a square is equals to 4. 4 can be written as 2 whole square. Okay, so 2 whole square, square root get cancelled, I mean left side right side square get cancelled. So we will get it a is equal to plus 2 whole square is 4 and minus 2 whole square is also 2. Generally a is equal to 2, but here domain means you will get 2 values. So that's why I am taking a is equal to plus or minus 2. Now we can write domain is equals to, what is our concept, open interval minus a, that is negative symbol, minus 2 comma positive symbol 2. Okay, so this is our shortcut method. Now we can take a general method for the same problem. General method. How can I explain and why I am explaining general method means general method for board exams. So the given problem is f of x is equals to 1 divided by root 4 minus x square. Actually, what is our concept? Compulsory denominator, that is root over 4 minus x square is greater than 0. Okay, so squaring on both sides, we get 4 minus x square is greater than 0. My dear students, x square coefficient is negative, so write first x square first. After that plus 4 is greater than 0. Okay, greater than 0. So we will get it minus x square kabatti take outside minus common. Why? Because x square coefficient must be positive. So remaining minus 4. Why? Because minus of minus plus. Slowly this minus coming into right side, we get it x square minus 4. Minus coming into this side, greater than symbol changes to less than 0. So after that this is can be written as, this can be written as x square as it is. 4 can be written as 2 square is less than 0. Okay. So after that this is look like a square minus b square. That is a square minus b square can be written as a plus b into a minus b less than 0. So x plus 2 written as x minus of minus 2 into x minus 2 is less than 0. X minus of minus 2 into x minus 2 less than 0. This is look like x minus alpha into x minus beta is less than 0. So if you want to write domain, x belongs to open interval small number minus 2 comma big number 2.
This is the answer. So next we want to write it domain. So that domain is open interval minus a comma a. That is minus a. That is minus a means negative value, and a means positive value. I hope you understand, my dear students. So next similar type I wanted to explain you one more question. First of all, I can write the problem, that is domain of f of x is equals to 1 by under root 1 minus x square. So first of all, I can write a shortcut method. So why I am telling you shortcut method means this is useful for competitive exams, and if you are not having sufficient time, so my dear students, you can write a shortcut method also in board exams. Maximum try to use general method. So we are having shortcut formula 1 by under root a square minus x square. So a square is equals to 1. 1 can be written as plus 1 whole square is 1, as well as minus 1 whole square is also 1. So square root get cancelled on both sides. A is equals to plus or minus 1. A is equals to plus or minus 1. So after that we will write it domain formula. So domain is equal to minus a comma a. Actually here a value minus 1 plus 1 na, so you can write it directly. Minus a means negative symbol 1 minus 1, so a means positive symbol 1. So according to same I want to tell you general method for this problem. So general method for this question. What is our problem, my dear students? F of x is equals to 1 by under root 1 minus x square. Actually, what is our concept? Denominator 1 root over 1 minus x square compulsory greater than or equal to 0. It is our logic from this concept. So squaring on both sides, we get 1 minus x square is greater than or equal to 0. After that write serial minus x square plus 1 is greater than 0, but minus common. Why? Because x square coefficient must be positive, so minus common, remaining value minus of x square minus 1 is greater than 0. Minus going to right side slowly, x square minus 1 greater than symbol changes to less than 0. So x square minus 1 can be written as 1 square is less than 0. This is look like a square minus b square concept. So like that a square minus b square is a plus b into a minus b is less than or equal to 0. A plus b into a minus b is a square minus b square, and x plus 1 can be written as x minus of minus 1, okay, into x minus 1 is less than 0. If you get like this, x minus of minus 1 into x minus 1, so x belongs to open interval. Why? Because less than 0 means minus 1 is a small number, inka 1 is big number. So next we can write domain is equal to, just you will copy paste minus 1 comma minus 1 comma 1. Okay, I hope you understand, my dear student. So like this, so many problems are there, okay, related to competitive exams. You can continue. So next
concept same to same this only, but we can take some little bit difference. Now I am writing that concept. So f of x is equals to 1 divided by under root just x minus a. A means x minus a or x plus a. For this domain, if you want to write just minus a, you will write it open interval a comma infinity. For suppose if you have 1 by root over x plus a means opposite symbol minus a comma infinity in open interval. So that part we can discuss later. So now I am taking one example. Find the domain of f of x is equals to 1 divided by under root of x minus 2. Just you can compare from these two values, my dears. So denominator value is under root of x minus 2 is greater than 0 concept. Squaring on both sides, we get x minus 2 greater than 0. Minus 2 is coming into right side, that is x is greater than or equals to 2. Okay, that's why x is belongs to open interval 2 comma infinity. Greater than 2 means more than 2 values. Greater than means only open interval 2 comma infinity. So this is a general method procedure. So domain is equals to open interval 2 comma infinity. You can say directly also domain value open interval a comma infinity. So my dear students, according to this concept you can practice some more problems. You will get it. Practice one by one. Practice one by one questions, you will get it. Okay, my dear students, now I am giving you one example for this concept. Next we will go to one more question. So first of all, I am giving you homework practice question. I am giving you for this problem. What should we take it? Direct general also you can write, shortcut also you will write it. Directly 1 divided by under root of x minus 2 is there. So if you have like this, answer is open interval a comma infinity. So what is a here? 2. So domain is equals to 2 comma infinity is the required answer. So now I am giving you one homework question for this practice. So 1 divided by under root over x minus 5. Okay, my dear students, without seeing this problem you can practice. After getting answer, comment box లో ఆన్సర్ని కమెంట్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే వీడియోని చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ప్రాక్టీస్ చేసినాం కదా. సో దాని ప్రకారంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మీన్స్ సేమ్ జస్ట్ ప్లస్ సింబల్ వస్తుంది. సో domain of f of x equals to 1 divided by under root x plus a, under root x plus a. Now I can write down f of x is equals to 1 divided by under root x plus a. For this domain is a ఉంటే మైనస్ ఏ రాసుకోవాలి, మైనస్ ఏ ఉంటే ఏ రాసుకోవాలి. జస్ట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్. ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఉంది. సో ప్రాక్టీస్ వన్ క్వశ్చన్. ఐ am writing example.
that is domain of f of x is equal to 1 divided by under root of x plus 1. Okay, just a is equal to 1. So I am writing shortcut method. A is equals to 1 కాబట్టి therefore domain is equals to ఓపెన్ ఇంటర్వల్ రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మైనస్ ఏ కాబట్టి -1 కామా ఇన్ఫినిటీ. సార్ మేము డైరెక్ట్ షార్ట్కట్ మెథడ్ రాస్తే మార్కులు వేయరా ఐపీఈలో, ఐ మీన్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో అంటే నో ప్రాబ్లం. యూ విల్ రైట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ వాల్యూ. అలా ఫార్ములా రాసి మీరు రాస్తే కూడా నో ప్రాబ్లం, మీకు మార్కులు అయితే వచ్చేస్తాయి. Okay, my dear students, so according to this I want to give you one practice question. Find the domain of f of x is equals to 1 divided by under root x plus 4. Just a value 4. Okay, ఇది ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్. సో చూడకుండా చేయండి, ఆన్సర్ని కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. సో చెక్ చేసుకోండి లేటర్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏం చెప్పిన మీకు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ -a కామా ఇన్ఫినిటీ. హియర్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 కదా అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ -4 కామా ఇన్ఫినిటీ. ఇది ఓకే ఆన్సర్ -4 కామా ఇన్ఫినిటీ ఇన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ వస్తుంది. సో ఇంకా ఈ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేసరికి 1 డివైడెడ్ బై రూట్ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేసరికి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉన్నది. ఆ ప్రాబ్లము ఎట్లా ఉండేనంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ దేర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి లెక్క, న్యూమరేటర్ తోటి మనకు అవసరం లేదు. డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ వాల్యూ వచ్చేసి సిఎక్స్ మైనస్ డి కానీ సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ సిఎక్స్ మైనస్ డి ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి, సిఎక్స్ మైనస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 లాగా కన్సిడర్ చేసుకోండి. సిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి అవుతుంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డి బై సి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ లైక్ దిస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై సి, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తే అంత, డి బై సి అయితే డి బై సి, -4/3 అయితే -4/3 కామా ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, జస్ట్ మీకు ఏంటంటే ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా. ఫైండ్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2x - 5 డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ 3x - 4. ఓకే, న్యూమరేటర్ తోటి మనకి అవసరమే లేదు, ఐ మీన్ అవసరం లేదంటే యాక్చువల్గా దాంతో ఎక్కువ ప్రాబ్లమేటిక్ ఏం కాదు. డినామినేటర్ వాల్యూయే మనకి కావాలి. సో వాట్ ఈజ్ డినామినేటర్? యాక్చువల్గా డినామినేటర్ కంపల్సరీ గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా, దట్ ఈజ్ అండర్ రూట్ 3x - 4 గ్రేటర్ దాన్ 0. మన కాన్సెప్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఏంటి, న్యూమరేటర్ కాకుండా డినామినేటర్ విత్ రూట్ గ్రేటర్ దాన్ 0. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే 3x - 4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తుండే. సో -4 గోయింగ్ టు రైట్ సైడ్, we get 3x is greater than or equal to 4. Multiplying value going to right side, dividing, we get x is greater than x is greater than 4/3. అంటే మోర్ దాన్ 4/3 వాల్యూ రావాలి. దట్ ఈస్ x బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 4/3 comma infinity. So now I am writing domain for this question is same to same open interval 4/3 comma infinity. ఓపెన్ ఇంటర్వల్లే వస్తుంది, ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తంగా మనకి ఓపెన్ ఇంటర్వల్లే వస్తుంది, యూ డోంట్ వర్రీ. సో నౌ ఐ ఆమ్ గివింగ్ యూ అకార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ వన్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి, వీడియో పాజ్ చేసి
ఆన్సర్ని కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టుకోండి. సో నేను ఈసారి ఏం చేస్తాను అంటే 3x + 4 డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ కంపల్సరీగా రూట్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్. సో 4x - 9. ఓకే, సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు డొమైన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అసలు భయం అనేది ఉండదు. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, భయం లేకుండా ఉండాలి అంటే మ్యాథ్స్ని ఫార్ములా అని అనుకోకుండా కాన్సెప్ట్ వైజ్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచిగా వచ్చేస్తుంది. I hope you understand, my dear students. So practice makes man's perfect. Practice keeps a student in top level in your studies. సో ఈరోజు నేను చెప్పాలనుకుంటున్న మంచి కొటేషన్ మీకోసం ఇదే. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ప్రాక్టీస్ చేయండి, మంచిగా మార్కులు తెచ్చుకోండి మార్కుల్లో మీ సబ్జెక్టుల్లో. థ్యాంక్ యూ, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.